Good morning, students. చూడమ్మా ఈరోజు థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, క్యాలరీమీటర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హీట్ గురించి మాట్లాడుకుందామన్న ఈ వీడియోస్లో. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అమ్మా. ఈ చాప్టర్ నుండి కూడా ఒక బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది మనకి ఎంసెట్లో. అందుకని నేను చెప్పేసి మనం ఈ చాప్టర్ని అంటే రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఉన్నా కానీ ఈ చాప్టర్ ముందే స్టార్ట్ చేస్తుంది. అందుకే థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, క్యాలరీమీటర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హీట్. Thermal expansion, calorimetry and transformation of heat అయితే ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి నేర్చుకుందాం రాబుజ్జి. కాన్సెప్ట్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ అసలు టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్? టెంపరేచర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటన్నా, టెంపరేచర్ కెన్ గివ్స్ ది మెషర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? టెంపరేచర్ ఈస్ ఇన్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ రిలేటెడ్ టు అవర్ సెన్స్ ఆఫ్ హాట్ అండ్ కోల్డ్. ద హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as టెంపరేచర్. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గమనించాలమ్మా. హీట్ మీన్స్ form of energy, that is also called as heat. And then temperature is nothing but the hotness or coldness of a body is also called as temperature. And then the temperature can give that the heat flow direction. What is this now? Direction of flow of heat energy. The temperature can give that the temperature can give the flow of heat energy, the direction of flow of heat energy. That is the thing. Okay na? ఇక్కడ మీరు కొన్ని డిఫరెంట్ మెషరింగ్ స్కేల్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటారు. డిఫరెంట్ స్కేల్స్ ఆఫ్ measuring different scales of measuring temperature, different scales of measuring the టెంపరేచర్ను మెజర్ చేయడానికి డిఫరెంట్ స్కేల్స్ ఉన్నాయట. ఆ స్కేల్స్ ఏదో చూద్దాం రాబోచ్చి. ఫస్ట్ స్కేల్, సింబల్ LFP, UFP. Number of divisions on the scale. 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 అయితే పరిస్థితి ఏంటంటే సెల్సియస్, that is degree Celsius. Fahrenheit, degree F, Fahrenheit degree F. And the next one Kelvin. వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం రాబోచ్చు. సెల్సియస్లో కెల్విన్కి కే అని ఉంటుంది, డిగ్రీస్ని రిప్రజెంట్ చేయము. ఇక్కడ LFP is nothing but 0 degree Celsius. UFP is nothing but 100 degree Celsius for this one. And then Fahrenheit ki LFP lower fixing point and then 32 degree F. And then upper fixing point is nothing but 212 degree F. And the next one Kelvin scale of temperature like lower fixing point 273.15 kelvins. And the next one, what is this upper fixing point is nothing but 373.15 kelvins. Number of divisions, Celsius scale when the number of divisions on that scale is nothing but 100. Fahrenheit, number of divisions on that scale is nothing but 180. Number of divisions on that scale is nothing but 100. ఇది చూడమ్మా, ఇవి డిఫరెంట్ స్కేల్స్ దగ్గర మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం కదా. రీడింగ్ ఆన్ దట్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఆల్ స్కేల్స్ ఒక ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంటాను. Temperature on that scale can be converted into one scale by using that another scale by following identity, that is constant for all scales. Constant for all scales.
all scales, that must be equals to constant for all scales, that must be equals to reading. What is this? Reading on any scale minus lower fixing point divided by upper fixing point minus lower fixing point is equals to constant for all scales అని మాట్లాడుకున్నాం కదా. This is the reading, constant for all scales, constant for all scales, for all scales. అరే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాన్స్టెంట్ మనం ఫాలో అవుతూ కన్వర్షన్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం రాబుజ్జి. hence we have to write that the conversion equation c minus 0 degrees minus అరే ఇదేమో reading on scale minus LFP divided by UFP is nothing but 100 degree minus 0 degree, that is equals to F minus 32 degrees divided by 212 degrees minus 32 degrees is equals to K minus 273.15 divided by 373.15 minus 273.15. చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇది. K minus 273.15 divided by 373.15 minus 273.15. That is the situation here now. This is the, what is this ma? This is the equation. This is the equation we are represented for the, this is the equation which is represented for the conversion of one scale of temperature to another scale of temperature. Okay nana, దీన్ని యూజ్ చేసుకున్నంటే c by 100 is equals to f minus 32 by 180 is equals to 180 is equals to k minus 273.15 divided by 100. అరే ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకుని c by 5 is equals to f minus 32 by 9 is equals to ఎంత వస్తుంది 9 is equals to k minus 273.15 divided by 100. 100 అంటే ఇక్కడ 5 వస్తుంది అన్నమాట. c by 5 equals to f minus 32 by 9. చూడమ్మా, c by 5 is equals to f minus 32 by 9 is equals to k minus 273.15 divided by 5. This is the equation which can be used for transmitting that one unit of temperature to another units. జాగ్రత్తగా ఇది చూసుకోండి అన్న. చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక పాయింట్స్ మాట్లాడుకుందాం అన్న. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే మీకు రివైజ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను అన్న, మీరు చూసుకోవాలి మిగతావి. నెక్స్ట్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ of solids. Thermal expansion will be classified into three types: linear expansion, areal expansion, and volumetric expansion. Linear expansion means the expansion which occurs along the length of a body, that is also called as linear expansion. ఏం లేదు రబుచ్చే, ఇది ఒక బాడీ అని అనుకోరా నాన్న. దీనికి ఎంత ఉంది, ఇది ఒక రాడ్, ఈ రాడ్కి సంబంధించినటువంటి లెంత్ ఎల్ అని అనుకోరా. నువ్వు దీనికి ఏం చేసేవారు నాన్న, ఇనీషియల్గా ఇది అక్కడ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది, T1 degree Celsius దగ్గర ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నాన్న, దీనికి కొంత హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తున్నాను. అయితే ఈ హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తే పరిస్థితి ఏంటారా బుచ్చే, ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేసే పరిస్థితి ఏంటారు నాన్న. ఇది ఎల్ ఎంతల్లా కూడా ఎల్ ప్లస్ డెల్టా ఎల్ అవుతుంది. అయినప్పుడు ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా T2 degree Celsiusకి చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అయినప్పుడు పరిస్థితి ఏంటారు నాన్న, ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం, ద లెంగ్త్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ డెల్టా ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ నాట్ ఆర్ ఎల్ నాట్ కన్నా కానీ ఎల్ అని రాసుకుంటారా. డెల్టా ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ డెల్టా ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ. డెల్టా ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు L into alpha into delta t. Here delta t is nothing but delta t means the change in temperature, that is equal to T2 minus T1 and T2 minus T1 degree Celsius. That is the equation.
At this particular situation, the coefficient of linear expansion formula is nothing but alpha is equals to, alpha means coefficient of linear expansion, linear expansion, coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion alpha must be equals to delta L by L into delta T, L into delta T. It having the units per degree Celsius. Per degree Celsius, alpha having the linear coefficient of linear expansion having that units, that is per degree Celsius. ఏంటన్నా నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక చిన్నది రానా సర్ఫేషియల్, ఇక్కడ సర్ఫేషియల్ ఎక్స్పాన్షన్. ద నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్న, సర్ఫేషియల్ expansion of expansion. The superficial expansion is, what is this man? The first of all, initially the body having that the area A at a temperature of T1, and then this is the body B which having that the area A, and then it having the final temperature T plus delta T, and then it having that simply final area must be equals to final area must be equals to A is equals to A naught into 1 plus beta into delta T. At this particular situation, delta A is equals to A naught into beta into delta T. Beta is nothing but coefficient of aerial expansion. And this particular situation, coefficient of aerial expansion beta must be equals to delta A divided by A naught into delta T. This is the formula for coefficient of aerial expansion. Beta is equals to delta A divided by A naught into delta T. That is the equation. And the next one, volumetric expansion. Next one, volumetric expansion. Volumetric expansion. What is the meaning of that volumetric expansion? Initially, this is in a body which having that volume V, original volume V naught at a temperature of T, and then we are increasing the temperature of the particular body. The volume will be changes from V naught to V, and the volume will be changes from V naught to V, and then temperature will be changes to T plus delta T. The temperature will be changes from T plus delta T. At this particular situation, the delta V must be equals to V naught into gamma into delta T. Here gamma is nothing but coefficient of volumetric expansion. In that particular situation, we have to write that gamma is equals to delta V by V naught into delta T. Gamma is equals to delta V by V naught into delta T. At this particular situation, the ratio between alpha, beta and gamma is equals to 1:2:3. 1:, the coefficient of the coefficient alpha, beta and gamma for solids are related to each other as follows: as alpha is equals to beta by 2 is equals to gamma by 3. That must be equals to alpha is to beta is to gamma is equals to 1:2:3. ఈ ఫార్ములా కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న, ఒకసారి తీసుకున్నాను. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా బై 2 ఈక్వల్ టు గామా బై 3. దెన్ ఆల్ఫా ఇస్ టు బీటా ఇస్ టు గామా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1:2:3. 1:2:3. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూసుకున్నామా. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. అప్లికేషన్స్, అరే ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాలన్నా. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ thermal expansion. What is this man? Thermal expansion in solids.
thermal expansion in solids. Applications of thermal expansion in solids and an effect of temperature and the time period of simple pendulum or a simple pendulum సంబంధించినటువంటి effect of temperature, simply effect of temperature on the time period. What is my time period of simple pendulum and that must be equals to fractional change in time period must be equals to fractional change in a time period that must be equals to delta t by t is equals to 1/2 into alpha into delta theta. Delta t by t is equals to 1/2 into alpha into delta theta. The fractional change in the time period of the particular simple pendulum that must be equals to delta t by t is equals to 1/2 into alpha into delta theta. Loss of time in a time period. Loss of time in a time period is delta t is equals to 1/2 into alpha into delta t. Enter delta t is equals to what is this man? Simply what is this man? Delta t is equals to alpha t into delta theta delta theta into t. Then the delta t is equals to 1/2 into alpha into delta theta into capital T. That is the formula. Internal loss in time in a temporary. Loss of time in a time period for a simple pendulum is delta t is equals to 1/2 into alpha into delta theta into t. That is the equation. Okay nana, this is the equation. మరి నన్ను అప్లికేషన్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుకోరు? ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ ది టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులమ్ దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ టైమ్ పీరియడ్ డ్యూ టు ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా టీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీటా. డెల్టా టీటా అంటే ఏంటప్పుడు చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, చేంజ్ ఇన్ temperature. Then delta t is equals to 1/2 into alpha into delta theta into t. That is very very important. This one. Next we will go for the another thing. Thermal stress. Thermal stress in a rigid fixed rod. Thermal stress in a rigidly fixed rod. Thermal stress in a rigidly fixed rod. Thermal stress in a rigidly fixed rod. This is the one of the application. ఇదేదో రెండు నాన్న ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఇది ఒక వాల్ 1 వాల్ 2 ఈ రెండింటి మధ్యన ఈ రాడ్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాను. ఫిక్స్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, హీట్ చేస్తాను అనమాట. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఈ 2 రాడ్స్ ఉన్నాయి రబుచ్చు, ఈ 2 రాడ్స్ మధ్యన మరలా ఇక్కడ ఎవరున్నారు రబుచ్చు, ఇక్కడ ఈ 2 వాల్స్, ఇదేమో వాల్ 1 ఇదేమో వాల్ 2. అయితే ఈ రెండింటి మధ్యన కూడా ఎవరున్నారు రబుచ్చే, రాడ్ ఉంది. అయితే ఇక్కడేమో హీట్ చేశాను, ఇక్కడేమో కూల్ చేశాను. అయితే ఇక్కడ మనం కొన్ని విషయాల్లో గమనించాలి. థర్మల్ స్ట్రెయిన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు థర్మల్ strain must be equals to what is this thermal strain, that is delta L by L is equals to alpha into delta theta. And the next one, alpha is equals to formula alpha must be equals to
ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ 1 బై డెల్టా టీటా. మనకు ఆ విషయం తెలుసు. అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు రా వీడు, ఇక్కడ ఏదో మనల్ని ఫాలోఅప్ చేస్తూ వస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి? సో థర్మల్ స్ట్రెస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు, నాకు ఆల్రెడీ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. అరే వై అని అంటే ఏంట్రా? థర్మల్ స్ట్రెస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇన్ దట్ థర్మల్ స్ట్రెస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు, సో థర్మల్ స్ట్రెస్ ఇక్కడ మనం థర్మల్ స్ట్రెస్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు వచ్చి థర్మల్ స్ట్రెస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు వై ఇంటూ, సింపుల్గా థర్మల్ స్ట్రెస్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు వచ్చి థర్మల్ స్ట్రెస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు థర్మల్ స్ట్రెస్ అని అంటే ఎఫ్ రబుచ్చి ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత రానా ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీటా. ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ బదులు ఏమి రాసుకోవచ్చు? వై ఈస్ ఈక్వల్స్ టు థర్మల్ stress divided by strain is nothing but delta L by L. ఈ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ బదులు ఏమంటారు రాసుకోవచ్చురా? y is equals to thermal stress divided by delta L by L is equals to alpha into delta theta. Then y must be equals to, y is nothing but Young's modulus of that the particular rod or a particular material. Y is equals to thermal stress divided by alpha into delta theta. Then we have to write that y into alpha into delta theta is equals to thermal stress formula ఏంటన్నా? థర్మల్ స్ట్రెస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు y into alpha into delta theta. y into alpha into delta theta. Or force on the supports is F is equals to, what is this? Y into A into ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీటా. ఎందుకంటే స్ట్రెస్ అని అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ బై ఏరియా. థర్మల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. దెన్ ఇక్కడ ఏమడిగాడు రా? ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆన్ ది సపోర్ట్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీటా. దట్ ఈస్ ద ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీటా. దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. Error in scale reading due to the expansion of contraction. చూడండి, ఇది థర్మల్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటన్నా? థర్మల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రెయిన్ వచ్చేసి థర్మల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీటా. అండ్ థర్మల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్మల్ స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. థర్మల్ స్ట్రెస్ y is equals to థర్మల్ స్ట్రెస్ divided by delta L by L. delta L by strain is nothing but strain అని అంటే ఎంత? థర్మల్ స్ట్రెస్ బై థర్మల్ స్ట్రెయిన్ అంటే స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. అంటే ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీటా. ఈ వై ఇంటూ, అరే ఏం లేదురా, ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి ఈ టర్మ్ తీసుకెళ్ళేస్తున్నాను, ఇటువైపు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. వై ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్మల్ స్ట్రెస్. Then next one, what is this one? The force on that the supports must be equals to, thermal stress అని అంటే force by area is equals to y into alpha into delta theta. Stress means force by area is equals to y into alpha into delta theta. And the next one, force is equals to a into y into alpha into delta theta. That is the force on the support is y is equals to a into force F is equals to a into y into alpha into delta theta. That is the equation. Next ఇంకొక అప్లికేషన్ చూస్తాను రబుచ్చి. expansion of cavity. Next నేను expansion of cavity. Expansion of cavity. ఓకే నాన్న, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ క్యావిటీ. ఇనీషియల్గా బుచ్చి ఒక విషయం రా నాన్న, ఇనీషియల్గా క్యావిటీకి ఏదో పర్ సపోజ్ ఏదో ఒక
మెటల్లో ఉన్నటువంటి హోల్ అని అనుకుంటాంటారు బుచ్చి. దానికి సంబంధించినటువంటి రేడియస్ ఆర్ అని అనుకుంటాంటారు నన్ను. ఇనీషియల్గా ఉన్నటువంటి రేడియస్ ఎంత ఆర్. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను టెంపరేచర్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర, ఇది ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ దగ్గర T°C దగ్గర నేను ఇప్పుడు టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే బుచ్చి రేడియస్ కూడా కొంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్న. ద రేడియస్ ఆఫ్ హోల్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, దట్ ఈస్ R డాష్. యాడ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ T ప్లస్ డెల్టా T, T ప్లస్ డెల్టా T. ద టెంపరేచర్ ఏంటన్నా ఈ మెటల్ అనేది ఎంత టెంపరేచర్కి వెళ్తుంది, T ప్లస్ డెల్టా T టెంపరేచర్కి వెళ్తుంది. ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం మాట్లాడుకుంటాం రాబుచ్చే, లెంత్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు L డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు L0 ఇంటూ వాళ్ళ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా T. అలానే రేడియస్ is nothing but radius R dash is equals to R dash means this is the final radius of that the particular hole after heating. R dash is equals to R into 1 plus alpha delta T. అరే ఇది R0 అని తీసుకోండి. ఒరిజినల్గా ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఉన్నటువంటి రేడియస్, హోల్ రేడియస్ అంటున్నాను R0. అంటే ఫైనల్గా వచ్చినటువంటి హోల్ రేడియస్ అంతా నువ్వు హీట్ చేసినప్పుడు R డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు R0 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా T. ఓకేనన్నా, ఇది చిన్న ప్రాబ్లమే. జస్ట్ ఆర్ ఇస్ రేడియస్ R డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు R0 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా డెల్టా T, ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా T. అరే ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ క్యావిటీ, ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్. నెక్స్ట్ అమ్మా thermal expansion of liquids. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రబ్బుచ్చి ఇంకొక అప్లికేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ మీద చెప్తాను. ఎక్స్పాన్షన్ మీద ఇంకొక అప్లికేషన్ చెప్తే థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ వరకు మ్యాక్సిమం ఈ వీడియో మనం క్లోజ్ చేద్దాం రా నాన్న. సరే అమ్మా, ఇంకొకటి రబ్బుచ్చు ఎర్రర్ ఇన్ స్కేల్ రీడింగ్ డ్యూ టు ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్. సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ వాట్ ఈస్ దిస్ మా ఎక్స్పాన్షన్. సింప్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ మా నెక్స్ట్ వన్ ఎర్రర్ ఇన్ scale reading due to expansion or contraction. Error in a scale reading due to expansion or contraction. ఏంట్రా ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుకోవాలి, ట్రూ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్కేల్ రీడింగ్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ థీటా డాష్ మైనస్ థీటా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ థీటా డాష్ మైనస్ థీటా. Then we have to write that the true value TV is equals to scale reading is nothing but SR into 1 plus alpha into delta theta, with the delta theta is equals to theta dash minus theta. Delta theta is equals to theta dash minus theta. That is the change in temperature. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ ఏమవుతుంది రాబుచ్చే, ట్రూ వాల్యూస్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ స్కేల్ రీడింగ్ వన్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మ్యాన్. హౌఎవర్ ఒక విషయం గమనించండి అమ్మా, మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే థీటా అంటే ఏంట్రా, టెంపరేచర్. వాట్ ఈస్ ద థీటా? ద స్కేల్ గివ్స్ ది కరెక్ట్ రీడింగ్ at the temperature of theta, and then temperature theta dash is due to that linear expansion of the scale will expand on scale reading will lesser than the value of the at the particular
పర్టికులర్ స్కేల్ రీడింగ్. అరే ఇక్కడ ఏం లేదురా నాన్న, ఒక చిన్న మెజర్మెంట్స్ నీకు ఇస్తాను చూడండి రా బుచ్చి. ట్రూ వాల్యూ, what is this my true value of the particular scale must be is equals to scale reading into 1 plus alpha into theta dash minus theta. అరే దీనికి జాగ్రత్తగా తీసుకోండి అమ్మా, ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమ్మ. ఇది ఈ ఫార్ములా కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది అన్నమ్మ. ఈ ఫార్ములా కూడా మనకి ఎంసెట్లో ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది, జాగ్రత్తగా తీసుకోండి ఇంతవరకు.